Okay, I can replace all these. C the replace කරන්නේ. What? C the replace. C dot replace. C dot replace, and I can replace these. Yeah, paragraph tag from nothing. මොකුත් දාන්න නැතුව එක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඒ කියන්නේ ඕන මේක ස්ට්‍රිප් කරලා ගන්න පුළුවන්. c.strip කරලා එන එක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම answer එක print කරොත් print the answer I can get this one. strip කරාම new line ටික අරවම ගැලවෙනවා. What is that? Okay, without stripping, yes, it's replace. I got the answer. C. Yeah, C is the line anyway. To string line, yes. Then I have to replace. What is that? So I cannot remember actually how to replace. No, sorry. So anyway, replace. Function is okay, but some issue. Trim. No, not trim. Actually, strip is the thing that I have to use. No, it is strip. Okay, I cannot remember this. Sorry, I cannot remember how to use this because for a long time I have not used. Stripping is working here. You can see stripping is working. New lines are now removed. Then you can take this and I'm trying to replace. Why? Replace. Old one is yes. Old one is the paragraph and new line. New one is nothing. Well, I don't know why it's not supporting. It's not taking this as right. Is that? Oh no. Okay, forget it. Anyway, I got the answer. So that is this one. I can gradually replace these things and clean this and take the output. Okay, that is about XPath. So in XPath you should know XPath වල ඔයාලා දැනගන්න ඕන එකක් තමයි මොකද්ද එකක් XPath වල ඇයි XPath පාවිච්චි වෙන්නේ XPath XML වල වගේම HTML වලත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's defined by W3C. It's a query language to get data or strap things from the web, and you can access either using absolute path. It is difficult, but because if in case of web page change you have to write the path again, but relative path it's easy. You can search using relative path, and here we have done using relative path. And if this XPath is not just in XML, it can be used by any other language. Java hari C# hari ඕනම language එකකින් XPath use කරලා web එකකින් information ගන්න පුළුවන්. web එකකින් හෝ XML එකකින් හෝ HTML එකකින් XML file එකකින් ඕනම තැනකින් markup language තියෙන තැන් වලින් details ගන්න පුළුවන්. And the next thing I'm going to discuss is about XML style sheets and XSL, extensible style sheet language. And just refer to the example given below. And this is like this is XML. This is XML. And if you want to transform this XML to nicely viewable HTML, you use XSLT, extensible style sheet language transformation. XSL කියන්නේ style sheet language එකට
හැබැයි අපි HTML වලට convert කරනවට කියනවා standard so extensible style sheet language transformation කියලා XSLT. XSL කියන්නේ language එකට transform කරනවට තමයි XSLT කියලා කියන්නේ. XML to HTML. Right. Okay, so I think better write down these definitions. What is XSL? No need to write down all. Just write what is XSL and just write what is XSLT. XSL is extensible style sheet language, and XSLT is extensible style sheet language transformation. That is XSLT. Okay, XSL and XSLT. Right here, so please write down these 2 points also. XSL is styling language for XML, and XSLT is used to transform document into other formats such as HTML. So please write these 2. So sorry, because the previous one, the replace was not working. The reason was this was not treated as string. It was taken as a byte. Then I have converted that to str string and then replace this line also. Then it has cleaned up and given us the answer. Okay, that is for the previous one, right? Yes, sir. Hari api මේකත් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි XML එකක් ලියලා බලමු. පොඩි XML එකක් ලියලා XSLT නැතුව display වෙන විදිය බලමු. I'm going to use Visual Studio Code. And let's take a new file, a no recent file. Let's open a recent file. I'm going to take, let's say, let's open this one, right? Yeah, this XML file, right? So please create something similar to this. No need to have multiple statements, but let's say I'm going to have school here. Inside school, this part, this is the line which is required to link XSL, XML style sheet from external source, external file to this XML file. This is XML file, a normal XML file. I just included few things. So root element is school. That is the root element. Inside that I have student with first name, last name and address. Another student with another first name, last name and address. Another student with first name, last name and address. Quickly create this. Pigment hadan. So just save this as any name.xml. Ona namak denna .xml kila save kara. I'll give you 2 minutes. Please treat. Right click, open this with Google Chrome. Nothing is there. So because so let's open this with some other browser. Open with Safari. You can open with Internet Explorer, right? Okay, and let me know what you can see. Open with Internet Explorer and let me know what you can see. Open with Chrome, it gives nothing, right? Nothing is displayed because of the tags. It's
not identified the tags. And let's remove the begin statement, then without style, I think it will identify. Let's remove this Control X and save this. Now refresh. Yeah, I can see the XML. So if I remove the previous one, if I remove the statement XML line, then I can see this in Chrome also. මේ line එක අයින් කරලා දැම්මම style sheet line එක XML style sheet type and the href. If I remove, Control X, cut this, save, then I can see the XML here. But when I put the line, you can see, cannot see anything. බැලුවද? XML line එක අයින් කරලා බලන්න. XML line එක මේ style line එක අයින් කරලා බැලුවම ඔයාලට මේක පෙන්නනවා. මේ style line එක දැම්මම තමයි පෙන්වන්නේ නැත්තේ. මොකද මේ style එක identify කරගන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හේතුව අපි use කරන්නේ file කියන protocol එක. File protocol එකෙන් මේ style එක identify කරන්නේ නැහැ. මේක දැම්ම හැටියේ පේන්නේ නැතුව යනවා. හරි. ඒ දෙවිදියටම බලන්න. හරි. බැලුවද? බැලුවද? Hello. Did you check? ඔව් සර්. Okay. Right. Just give me 1 second. Right, next, so let's define the XM style sheet format. Style sheet actually, that is, we call style sheet template, not just style sheet, we call style sheet template. And let me open the style sheet template. File, open, I'm going to open the style sheet template now. This is my template. In the template, I have to again introduce the right XSL, please read XML style sheet language. Style sheet version is 1.0, and this is transform XSLT. This is for transforming. This is the namespace I'm using. So we learned this previously, XML namespace. And the template. Template is school. School means this is root element. In the template, I have indicated school. And then free HTML. Free HTML means I just wrote HTML, head section, body section, title section, body section. So you can include all these things. Title, TITLE, I missed that, sorry. Sorry. TITLE. So all these things you can mention. Head section, inside you have title section. So in the title section, you have head section clause, and at the title, let's say XSLT, XML style sheets. Then a table. Inside the table, the first table row, first name, last name, and the address with border equal 1. Then for the next, so then you have data here. Actually, you have 3 data. So I'm using for loop, for each loop, right? For each, select a type is this tag name. Select කියන්නේ tag name එක දෙන්න. එතකොට හැම select tag එකටම හැම student tag එකටම apply කරන්න කියලා කියනවා මම another row, table row එකක් පටන් ගන්න හැම student කෙනෙකුටම row එකක් අලුතෙන් පටන් ගන්න. ඒ row එක ඇතුලේ first name වල value එක,
second name එක last name වල value එක සහ address වල value එක ලියන්න. That is the template. First name එකේ value එක කියන්නේ මෙයා, last name value and the address value. First name value, last name value and the address value. Okay, after writing this, let me save this. This is my XSLT, sorry. After writing this, I'll save this. When I'm trying to access this, still I cannot see anything, right? Why? Because of this file protocol. Maybe in Internet Explorer, Internet Explorer වල බලන්න සමහර විට පෙන්නයි. මේක ලියලා බලන්න Internet Explorer වල සමහර වෙලාවට පෙන්නයි. ඉතින් මගේ IE නැති ඉඳ මම පොඩි වෙන ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරා. දැන් මේකට ෆයිල් ප්‍රොටෝකෝල් එක නෙන්නේ. මේකට ෆයිල් ප්‍රොටෝකෝල් එක එන එක මට දැන් මේක අවොයිඩ් කරන්න බෑ. එහෙමනම් Chrome එකේ security session මේ setting එකක් හදන්න ඕන. ෆයිල් එකකින් තව ෆයිල් එකක් access කරන එක okay කරන්න ඕන. ඒක තමයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේක අපි lab එකේ කරද්දි lab එකේදී ආව ප්‍රශ්නේ. style sheet link කරද්දි මතකද? වාතිය මතකද ටිකක් කාලයකට කලින්? style sheet link කරද්දි මේ ප්‍රශ්නේ ආව ෆයිල් එකකින් තව ෆයිල් එකක් access කරන්න දෙන්නේ නැහැ security setting එකක් හින්දා. හරි. මම මේ වැඩේ කරන්න. මම C panel එක access කරනවා අපේ. ඔයාලට මතකනේ මේක මුලින්ම මම හැදෙව්වා. C panel එක access කරලා මේකේ online file manager එකට ගිහිල්ලා හරි මම මේක ගන්නකො bit.html5.me ඒක htdocs ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක index එකක් තියෙනවා කමන්නේ මම ඒ තියෙද්දි මේ දෙකම දානවා upload කරනවා. Right, now this is available XSL sch XML site එක තමයි bit.html5.me bit.html5.me. It has the form that we have created. මේකේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන XML එකේ නම මොකක්ද? So what is the XML name? Sorry, I forgot that. sch.xml. 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 And now you can see it's displayed with those formatting that I have mentioned. So this is not XML file. So this style is given by the transformation template. XSLT or XML style sheet language transformation. So from that, this style is received, and now I can display the XML similar to HTML and CSS. XML can be displayed similar to HTML and CSS, and this is the path. I'm sending you the path because it's harder to you to write from the beginning and test this. So please go to this path and you can find the XML. And if you want to download the other one, XSLT, can type this URL ex.xsl ex.xsl and you can see the XSLT file. This is the path. So I have said, oh sorry, that's not the one, right? The second one is this one, ex.xsl. I have sent you the path. Now it's hosted and available for you. Since it is hosted and available for you, what you can do is please go and then so this is not the first one, but anyway I'll send you the file. Sorry, I'll send you both files because the display version has missed some statements in the initial line. Therefore I'm sharing you the file. Sorry for that.
මම ෂෙයා කරලා එවන්නම් ඔයාලට. File, computer, and in my computer I'm sending this XML and CSS file. But these files will not work locally. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉස්සලම වැඩ කරනවද කියලා මේකේ. Internet Explorer වල වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. XSL එක එවුවා. XML එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවද? දෙකම එවන්නම්කෝ. වැඩ කරනවද බලන්න Internet Explorer එකේ. හරි, files දෙකම එවුවා. IE වල වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. මේකේ තියෙනවා මේ local file link in allow කරන්න විදිහ. This is extension, no? So not the extension, there's a way to enable local file linking. So I cannot exactly remember this, sorry. Let's say shortcut parameters. Yeah, this one. So you can use this parameter thing, right? Allow file access from files. So go to the path and then you can open or edit the link or shortcut like this by adding allow file access from files. So this is the issue that is applied for Google Chrome. මේ issue එකේ හින්දා තමයි ඔයාලට local file linking වලින් styles ගන්න බැරි වෙන්න හේතුව. හරි, ඒක security issue එකක්. I think ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට run කරන process එක start කරා නම් chrome.exe _ allow file access from files කියලා PowerShell එකේ Windows PowerShell එකේ start කරා නම් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. එතකොට මම හිතන්නේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ try කරලා මට මේක ආයෙත් මේක මේවා කරන්න බෑ හේතුව මම ආයෙත් use කරන්නේ Mac එකක් හින්දා ඒකල එහෙනම් මට ටිකක් වෙනස් විදිහකට මේ command එක ගහන්න වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ command එක try කරලා බලන්න Chrome location එකට ගිහිල්ලා it should work and display the things. Maybe you can try and let me know later. Okay, with that, this XML and XSLT, XML style sheet, XSL, and XPath. So that is anyway up to completed up to the required level, but don't mess up with the slides. You can go and look at the slides, but bit confusing. Therefore, so I think this summary will be enough to you in examination. What we are going to do next day is, so anyway I'll upload the video. ඔයගලන්ට වෙන මේක download කරන්න. කවුරු හරි වෙන record කරාද? ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි record කරාද? බාතිය? Yes sir. නෑනේ. හරි. එහෙනම් මම upload කරලා links ටික දාන්නම් WhatsApp group එකට. So then it's easy to you to refer those links and learn this again if you want. But මේ ටික ඇති exam එකට මහලකොට මේක ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. ලොකු දෙයක් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට අර ඉදිරියට ඕන වෙයි XPath වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න when linking this web strapping and all and creating tools you might need that. ඔය downloaders එහෙම හදන්න ඕගෙන් තමයි. downloaders එහෙම හදන්න බල album එක පිටින් download වෙන්න. ඔයාලට ඒවා try කරන්න පුළුවන් දැන් පුළුවන් නම් එහෙම එකක් හදලා මට පෙන්නන්න. මම මේවා එක කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක ලියලා මේක කොහොම හරි පාඩම් කරලා විභාගේ ලියලා පාස් වෙලා ඒකක් ගන්නවා කියන එකට වැඩිය ඇත්තටම වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මොන හරි දෙයක් කරලා පෙන්නන්න. අපි මේ download එකක් හදුවා Facebook album download එක. නැත්නම් YouTube link download එකක් හදුවා. එහෙම මොකක් හරි දෙයක් හදලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් මීට වැඩිය මේක කරනවට වැඩිය මේක භාවිතයෙන් දෙයක් කරන එක වටිනවා. So these days institutes are promoting about most of the institute they are promoting their certificates and diplomas, whatever degrees, whatever the things. But the thing is most important is the knowledge when it comes to IT.
certificate is just piece of paper. If you don't have knowledge, it's just piece of paper. නිකන් කොල කැලක් විතරක් වෙනවා. ඒ හින්දා එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. ඒකට value එකක් දෙන්න ඕන නම් knowledgeable person කෙනෙක් වෙන්න. graduation එක teen කෙනෙකුට උනත් දැන් ගන්න පුළුවන්. degree එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ value එක තියෙන්නේ යා ගන්න degree එක ගන්න වයස හෝ මොකක් හරි එකක් මත නෙවෙයි යාට තියෙන knowledge එක මත. ඉතින් knowledge එක නැතුව certificate එකක් තියෙන teen කෙනෙක් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් බලන්න පුළුවන් තරම් knowledge එක obtain කරන්න. knowledge එක සහ practice එක. experience එක exposure එක ගන්න එක තමයි වටින්නේ. Okay, with that I'm going to stop for today. I'll send the link to you. Right. Good luck. Good night. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.